ఇప్పుడు మనం చూడబోయే చాప్టర్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్. బయోటెక్నాలజీ అంటే సింపుల్, మనం సెల్స్ కానీ ఎంజైమ్స్ని కానీ వాటి మాలిక్యులర్ అనలాగ్స్ అంటే డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ, వాటి ఏమన్నా సెల్ ఆర్గనల్స్ వాడుకొని ఎంజైమ్స్ కానీ బెస్ట్ క్యాటలిస్ట్ కానీ ప్రొవైడ్ చేసి దాంట్లో నుంచి మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ని కానీ జనరేట్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం బయోటెక్నాలజీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ బయోటెక్నాలజీ ఏంటంటే కర్డ్ తయారు చేయడం, అలానే బియర్, వైన్, తోడి అంటే మన కళ్ళు, ఇవన్నీ బయోటెక్నాలజీనే. మనం దోశ బ్యాటర్, ఇడ్లీ బ్యాటర్, వీటిల్లో వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్సే. కానీ మనం బయోటెక్నాలజీ అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని వాడుతున్నాం. బయోలాజికల్గా మన మన మ్యాన్ కైండ్కి యూస్ఫుల్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్ని బయోలాజికల్గా తెచ్చుకుంటున్నాం కాబట్టి బయోటెక్నాలజీ. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఇంకా బయోప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్ అనేది టూ మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో ఈ చాప్టర్ మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ, అంటే రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ, జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. సో యూజువల్గా నార్మల్ ఈస్ట్ అండ్ నార్మల్ బ్యాక్టీరియా విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ కానీ ఆల్ఫా-1 యాంటీట్రిప్సిన్, ఎంజైమ్స్, డ్రగ్స్ ఇలాంటివేవి ప్రొడ్యూస్ చేయదు. కానీ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేసేలా చేస్తుంది. ఈ చాప్టర్లో మనం చూడబోతే ఏ ఫీల్డ్స్లో బయోటెక్నాలజీ చాలా హెల్ప్ఫుల్. వన్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్, పవర్ ఇండస్ట్రీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్, మెడిసిన్, కెమికల్ ఇండస్ట్రీ, వీటన్నిటిలోనూ బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. బయోటెక్నాలజీ ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోఫార్మస్యూటికల్స్. లార్జర్ స్కేల్లో మనకి బయోఫార్మస్యూటికల్స్, ఇంకా బయోలాజికల్గా జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఫంగై, బ్యాక్టీరియా, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, వీటన్నిటినీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలా చేస్తుంది. సో లార్జర్ స్కేల్లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే మనం బయోటెక్నాలజీని వాడుకుంటాం అన్నమాట. ఏదైనా సరే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ దేంట్లో అంటే థెరప్యూటిక్స్, మనకు కావాల్సిన మెడిసిన్స్, డ్రగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, అలానే డయాగ్నోస్టిక్స్, ఏదన్నా డిసీజు కనుక్కోవడానికి, ఎర్లీ స్టేజ్లో కనుక్కోవడానికి, జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్. సో ఏదన్నా క్రాప్ మనకి డ్రాట్ కండిషన్లో దాని తర్వాత ప్రొడక్టివిటీ పెరగాలి, ఈల్డ్ పెరగాలి, వేరియేషన్లో రావాలి, అండ్ డిసీజెస్ని సస్టైన్ చేసుకోవాలి, పెస్ట్ నుంచి సస్టైన్ చేసుకోవాలి, వీటన్నిటికీ కోసం మనకి ఒక సొల్యూషన్ అది జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అంటే మనకి బయోఫార్టిఫికేషన్. యూజువల్గా ఏదైనా మీరు ప్యాకేజెస్లో వాటిల్లో చూస్తే మీకు ఫార్టిఫైడ్ ఫుడ్ అని ఉంటుంది, అంటే ఎడిబుల్ ఐరన్, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, మెగ్నీషియం ఇవన్నీ యాడ్ చేసి ఉంటారు. అలా కాకుండా మనకి డైరెక్ట్గా ప్లాంట్లో నుంచే ఇవన్నీ వస్తే దాన్నే మనం బయోఫార్టిఫికేషన్ అంటాం, దాన్నే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్. అలానే బయో రెమిడియేషన్, ఏదైనా సరే సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో వాడడం మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఇలాగా వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్, ఇంకా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. మేజర్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ 3 ఏరియాస్లో చేస్తాం. టు ప్రొవైడ్ ఎ బెస్ట్ క్యాటలిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఎంజైమ్. సో ఆర్గానిజంని ఇంప్రూవ్ చేసి దాన్ని బెస్ట్ క్యాటలిస్ట్లా తయారు చేయడం విత్ బెటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. టు క్రియేట్ ఆప్టిమల్ కండిషన్స్ బై జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ఎ క్యాటలిస్ట్ టు ఫంక్షన్. ఆప్టిమల్ కండిషన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి, అదే బయోప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్. అంటే బయో రియాక్టర్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి pH, టెంపరేచర్, ఎయిర్ ఫ్లో, ఇన్లెట్, అవుట్లెట్, మోటార్ని, అలానే ఇంపెల్లర్స్ని, ఫ్లాట్ బ్లెండెడ్ ఇంపెల్లర్స్, ఫోమ్ బ్రేకర్స్, ఇలాంటివన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి హోమోజినైజ్డ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద సబ్స్ట్రేట్, ఇవన్నీ చేయడాన్ని మనం క్రియేటింగ్ ఆప్టిమల్ కండిషన్ దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ బయోప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం. ప్యూరిఫికేషన్, తర్వాత అన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత వాటిని సపరేట్ చేసి ప్యూరిఫై చేయాలి. ఇది మనకి డౌన్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాసెస్ కిందకి వస్తుందన్నమాట. సో ఎక్స్ప్రెషన్ వరకు కూడా మనం డిఎన్ఏని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి కంబైన్ చేసి మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్రెషన్ వరకు కూడా మనకి అప్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాసెస్. ఎక్స్ప్రెషన్ తర్వాత వచ్చేదంతా కూడా, ఎక్స్ప్రెషన్ తర్వాత ప్రోడక్ట్ని కలెక్ట్ చేయడం, ప్యూరిఫై చేసేయడం అంతా కూడా డౌన్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాసెస్ కిందకే వస్తుంది. సో బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్లోకి వస్తే మెయిన్గా యూజువల్గా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ పెంచాలి అంటే ఆగ్రోకెమికల్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ కావాలి. కానీ ఆగ్రోకెమికల్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఫార్మర్స్. సో ఫార్మర్స్ అంత పెట్టుకోలేరు అంత ఎవ్రీ ఇయర్ అంతంత క్రాప్స్ మీద ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం బయోటెక్నాలజీని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్, ఈవెన్ ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్లో కూడా మనకు అంత ఈల్డ్ రాకపోవచ్చు, కానీ టైం టేకింగ్, ఇంటిగ్రేటెడ్ అగ్రికల్చర్ చేయాలి, పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ని పెట్టి
అలానే సీవేజ్ని అంతా కూడా మళ్ళీ అక్కడే డిస్పోజ్ చేసి మళ్ళీ అదే యూరియా లాగా వాడుకుంటూ ఇలా ఇంటిగ్రేటెడ్ అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా టైం టేకింగ్, దానికి తోడు మాన్యువల్ వర్క్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ క్రాప్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్. సో ఈ మూడు అన్నమాట, అగ్రోకెమికల్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్, ఆర్గానిక్ కల్చర్, జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్, ఈ మూడు మెయిన్గా బయోటెక్నాలజికల్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఏమైందంటే ఇంప్రూవ్డ్ క్రాప్ వెరైటీస్ వచ్చాయి, బెటర్ క్రాప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్, యూస్ ఆఫ్ అగ్రోకెమికల్స్, ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్, ఇలాగా ఇన్సెక్టిసైడ్స్. ఫుడ్ సప్లై వాజ్ ట్రిపుల్డ్ బట్ నాట్ ఎనఫ్ ఫర్ గ్రోయింగ్ పాపులేషన్. ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల మనం ఫుడ్ సప్లై అయితే ట్రిపుల్ చేసాం, కానీ సరిపోవట్లేదు గ్రోయింగ్ పాపులేషన్కి. అగ్రోకెమికల్స్ వర్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫర్ ఫార్మర్స్ టు అఫోర్డ్. ఫార్మర్స్ అఫోర్డ్ చేయలేకపోతున్నారు. సో ఇంక్రీజింగ్ ఈల్డ్, కన్వెన్షనల్ బ్రీడింగ్ మెథడ్, అదే ఆర్గానిక్ కల్టివేషన్ తోటి, కన్వెన్షనల్ బ్రీడింగ్ మెథడ్స్ తోటి ఈల్డ్ని మనం పెంచలేకపోతున్నాం. సో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ అనేది ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ అనమాట మ్యాక్సిమం ఈల్డ్ తెప్పించడానికి, బై అండర్స్టాండింగ్ జెనెటిక్స్ ఆఫ్ ద క్రాప్స్. సమ్ యూస్ఫుల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ వచ్చి, ఫస్ట్ థింగ్ న్యూట్రిషనల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ క్రాప్ని పెంచడం. వైటమిన్ ఏ ఎన్రిచ్డ్ రైస్, దీన్నే గోల్డెన్ రైస్ అని కూడా అంటారు, లేదా ఎల్లో రైస్ అంటారు. ఈ రైస్ లైట్ పేల్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది. సో మనం బీటా కెరోటిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్ని తీసుకొని ఈ నార్మల్ రైస్లో, ఒరైజా సెటైవాలో వేస్తే అదే వైటమిన్ ఏ ఎన్రిచ్డ్ రైస్. ఇది టైలర్ మేడ్ రైస్ అన్నమాట. బెటర్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్, టాలరెన్స్ టు ఏబయోటిక్ స్ట్రెస్, డ్రాఫ్ట్, కోల్డ్, సాల్ట్, హీట్. రెడ్యూస్ రిలయన్స్ ఆన్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా బయోపెస్టిసైడల్ ప్లాంట్స్, బీటీ కాటన్, బీటీ బ్రింజాల్, బీటీ కార్న్, బీటీ సోయాబీన్, బీటీ టొమాటో, బీటీ పొటాటో, ఇలాగా పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాస్ని తగ్గించాలి. అదే ఫ్లేవర్ సేవర్ టొమాటో. సో టొమాటోకి షెల్ఫ్ లైఫ్ పెంచడం, ఇలా ఎగ్జాంపుల్. ఇంక్రీజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మినరల్ యూసేజ్ బై ద ప్లాంట్. సో దట్స్ వై ద సాయిల్ విల్ నాట్ బి కంప్లీట్లీ ఎగ్జాస్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మినరల్స్. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ క్రాప్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కానీ, అలానే మైక్రో ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్, బయోమాస్ నుంచి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయడం, అదే బయోగ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఇలాగా. నెక్స్ట్ టాప్ 10 జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్కి వచ్చేసరికి బీటీ సోయాబీన్, బీటీ కార్న్, బీటీ బ్రింజాల్, బీటీ కాటన్, బీటీ పొటాటో, బీటీ టొమాటో, బీటీ పపాయ, బీటీ పీస్, రైట్. పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్. సో యూజువల్గా బయోటెక్నాలజీ వల్ల అగ్రికల్చరల్లో మనం పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగాం. వాటినే బయోపెస్టిసైడ్ ప్లాంట్స్ అంటాం. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ రెడ్యూస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ మీద మనం ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వనీయకుండా చేస్తుంది. వన్ సచ్ అప్రోచే ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ బీటీ టాక్సిన్ టు ద టార్గెట్ ప్లాంట్. బీటీ టాక్సిన్ అంటే మనం ఒక బ్యాక్టీరియాని కనుక్కున్నాం, ఆ బ్యాక్టీరియానే బ్యాసిల్లస్ థురింజెనిసిస్. అదొక ప్రోటీన్ టాక్సిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అదే బీటీ టాక్సిన్. ఆ బీటీ టాక్సిన్ను ఇన్సెక్ట్స్ గట్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అవి క్రిస్టల్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి మిడ్ గట్ని పియర్స్ చేసి పోర్స్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఫైనల్గా సెల్స్ని లైసిస్ ఆఫ్ ద సెల్స్కి లీడ్ అయ్యి సో ఫైనల్గా ఇన్సెక్ట్ అనేది చనిపోతుంది. సో ఈ బీటీ జీన్ని మనం, ఈ బీటీ డిఎన్ఏని తీసుకొని బ్యాసిల్లస్ థురింజెనిసిస్ నుంచి తీసుకొని మనం ప్లాంట్లోకి ఇన్కార్పొరేట్ చేసామన్నమాట. సో బీటీ టాక్సిన్ జీన్ ఈస్ క్లోనెడ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫైనలీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ టు ప్రొవైడ్ రెసిస్టెన్స్ టు ఇన్సెక్ట్స్. No need of any insecticide. So that's why we call this plants as biopesticide. Mechanism of Bt toxin and Bt cotton. Bacillus thuringiensis, which is Bt toxin, which is made up of protein, which kills insects like Lepidopterans, tobacco budworm and armyworm. Lepido means thin film-like feathers, film-like wings. Coleopterans, very thick wings, beetles. Diphterans, 2 pairs of wings, flies and mosquitoes. సో ఈ వీటిని టార్గెట్ చేస్తుంది అనమాట. సో బీటీ టాక్సిన్ జీన్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్సెల్ఫ్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అంటే, సో ప్రోటీన్ క్రిస్టల్స్ పర్టికులర్ ఫేజ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, అదే ఇన్సెక్టిసైడల్ ప్రోటీన్ అనమాట. బీటీ టాక్సిన్ వచ్చి యూజువల్గా ఇనాక్టివ్ ప్రోటాక్సిన్ లాగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆన్ ఇంజెక్షన్ ఇన్సెక్ట్ విల్ బికమ్ యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టాక్సిన్
డ్యూ టు ఆల్కలైన్ pH ఇన్ ద గట్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్. సో యూజువల్గా మనకైతే అసిడిక్ pH ఉంటుంది, ఇన్సెక్ట్కి అయితే ఆల్కలైన్ pH ఉంటుంది. ఆ గట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్లో ఉండే ఆల్కలైన్ pHలో ఈ క్రిస్టల్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. యాక్టివేట్ అయ్యి సో యూజువల్గా యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఆ క్రిస్టల్స్ అనేది పోర్స్ని క్రియేట్ చేసి లైసిస్ ఆఫ్ ద మిడ్ గట్, ఫైనల్లీ డెత్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్. యాక్టివేటెడ్ బీటా టాక్సిన్స్ అనేవి సర్ఫేస్ ఆఫ్ మిడ్ గట్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్కి బైండ్ అయ్యి పోర్స్ని క్రియేట్ చేసి స్వెల్ అయ్యేలా చేసి ఫైనల్గా లైసిస్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్ని లీడ్ చేస్తుంది. సో యూజువల్గా బీటీ టాక్సిన్ అనేది ఒక బ్యాక్టీరియా నుంచి ఐసోలేట్ చేస్తాం. సో కోడెడ్ బై ద జీన్ కాల్డ్ క్రైజీన్. ఆ జీన్స్ పేరు క్రైజీన్, ఆ టాక్సిన్ పేరు బీటీ టాక్సిన్. జీన్ నేమ్ ఈస్ క్రై, టాక్సిన్ నేమ్ ఈస్ బీటీ. There are different types. For example, depending on the incorporate into crop plant, depending on the type of crop. Target pest ni batti. Cry1AC and Cry2AB. Cry1AC and Cry2AB. So, ఈ రెండు జీన్స్ ఉంటే కాటన్ బాల్ వామ్స్ అండ్ టొబాకో బడ్ వామ్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పిక్చర్, మనకి ఈ పిక్చర్లో కనిపించేదే కాటన్ బాల్ వామ్స్ అండ్ టొబాకో బడ్ వామ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లో మనకి బ్యాక్టీరియా నుంచి ఆ క్రైజీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన క్రైజీన్ని క్లోన్ చేసి సో ఈ ప్లాంట్లోని జీనోమ్ తోటి ఇన్కార్పొరేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ప్లాంట్ మొత్తం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్ని కానీ ఇంజెక్షన్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్సెక్ట్స్ లోపల ఈ బీటీ టాక్సిన్ రిలీజ్ అయ్యి ఆ బీటీ టాక్సిన్ ప్రోటీన్ కాస్త క్రిస్టల్స్ అయ్యి అవి మిడ్గట్ ఎపిథీలియం ఆఫ్ మిడ్గట్ని అటాచ్ అయ్యి అక్కడ పోర్స్ని స్వెల్లింగ్ని క్రియేట్ చేసి ఫైనల్లీ దట్ లీడ్స్ టు డెత్ ఆఫ్ దట్ ఇన్సెక్ట్. యూజువల్లీ దిస్ బీటీ టాక్సిన్ విల్ బీ ఇన్యాక్టివ్. బీటీ టాక్సిన్ in inactive form can be sprayed on crops also. Eaten by the insect, toxin gets activated by alkaline pH of insect gut, swelling of the gut of insect, and finally death of the insect. So BT gene is transferred from bacillus into the corn. So European corn borer feeds on the corn plant. So this is European corn borer. Ingestion, the protein encoded the BT gene. The BT protein penetrates and collapses the cells lining the gut and the insect will die. Next is pest resistant crop. Pest resistant crop koste BT toxin is not toxic to all pest. Only target pest ki maatrame toxin anamata. We have seen such as target pest, right? For example, Cry1AC and Cry2AB, tobacco budworm and cotton bollworms. Cry1AB, corn borer. So likewise, so these are not toxic to all pests and pests become resistant against the BT toxin. Another approach was developed by pest resistant crop is nematode parasite, RNA interference, Melodigyne incognitia. Usually these will be infesting the roots of tobacco. Principle of RNAi to develop pest resistance, silencing the translation of specific mRNA. RNAi will take place in all eukaryotic cell as a method of cellular defense. Silencing the specific mRNA due to complementary double-stranded RNA, a type of RNA molecule to enhance or inhibit the translation of mRNA, binds to the mRNA and prevent the translation. So source of this double-stranded or complementary RNA is virus. So virus with RNA as the genome, we have to infect the plant. And now what it will happen? Once the virus will be going into the plant, intermediate as a RNA, it will produce the DNA, double-stranded DNA, which will be incorporated into the host plant. Now the host plant will be producing the double-stranded RNA. This double-stranded RNA will be cleaved by RISC, RISC. Now this double-stranded RNA along with the RISC protein, now it will join now it forms as a single stranded and it will attach us to the mRNA. Now it will cleave the mRNA and it will make inactive for the inability of the mRNA to finally translate into the proteins. So or we can also use transposons, mobile genetic elements, or RNA intermediate via an RNA intermediate. So usually method of genetically modified crops through RNAi. Vector what we are using is Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens
is genetically engineered to introduce the nematode specific DNA. Okay, so we are infecting the plant with Agrobacterium tumefaciens, so which is genetically engineered with specific genes of DNA which can produce double-stranded RNA. Nematode specific gene is introduced into the host plant. Now we call that plant is transgenic plant. So DNA introduced will produce both sense as well as antisense RNA in the host. Since the sense and antisense RNA are complementary to each other, so the double-stranded RNA only will initiate the RNAi. When nematode incests the plant, introduction of nematode genome takes place. Presence of double-stranded RNA silencing the specific mRNA of nematode. Initiation of RNAi. So parasite will not able to survive in the host, which express the interfering RNAi. So transgenic plant is resistant. Transgenic plant resistant and protected from the parasite also. So this is the Melodygyne incognitia, which is a nematode. So this is root knot disease. This is without after treating with after infesting with genetically modified Agrobacterium tumefaciens, which will be delivering the double-stranded DNA, which will be acted against the Melodygyne incognitia. So A is root knot disease. After treatment with Agrobacterium tumefaciens, then this is the result. Biotechnological applications in medicine. Biotechnology in medicine is diagnosing and treatment of different diseases with effective recombinant therapeutic drugs. Protect from dangerous diseases. Though the gene therapy new and healthy genes can be inserted in to replace the damaged cells. Targeted action of drugs through the study of genomics. Recombinant therapeutics. So, for example, assume that a cell is damaged with a genome, with an aberrations of the genome. We can incorporate the damaged gene or the lost gene with the help of biotechnology. Target action of drugs through the study of genomics. Recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological response. In case of similar products are isolated from non-human source. For example, the best example is insulin. Insulin, what we are using in a previous days is we taken from slaughtered pigs and cows. Actually, that insulin will create an immunological response. But we extracted the human insulin gene and we incorporated into the E. coli. Now the E. coli can able to produce the human gene because the genetic code is nearly universal. Now this human insulin will be used for the diabetic patients because we need in a large scale production. So 30 recombinant therapeutics are approved all over the world and 12 are marketed in India. Coming to the genetically engineered insulin. Deficiency of insulin causes diabetes, which can be controlled by taking insulin at regular intervals. Traditionally, when human insulins are not available, insulin of animals is being used, slaughtered pigs and cows. Now, animal insulin triggers some immune responses like allergy and some reaction due to foreign insulin and will not be effective. Bacteria were genetically engineered to produce human insulin in larger quantities, as bacteria can be easily grown in the culture medium. So, first created in 1983 by Eli Lilly, an American company. Insulin hormone to regulate the blood sugar levels and administered in patients with diabetes. Mature insulin has two short polypeptide chains, A and B, right? And which are linked by disulfide bridges. Insulin synthesized as prohormone in mammals. So A, B and C peptide as well, which is absent in mature insulin as it gets removed during maturation. Now what we are doing with our DNA technology, we are producing separately A polypeptide chain and B polypeptide chain by separate E. coli cultures. And now we are joining the A polypeptide chain and B polypeptide chain with the help of disulfide bridges. So we are not producing any of the C peptide chain because in the mature form of insulin we don't have the C polypeptide chain.
So chains A and B are extracted and combined with disulfide bonds, which is human insulin. So this is the proinsulin, which is A, B and C. So A, B are attached with disulfide bonds, you can see. In the mature form, C peptide is removed, only A and B are present with disulfide bonds. So coming to the genetical engineering of insulin. Synthetic DNA encoding the B chain, synthetic DNA encoding the A chain. We can able to synthesize also. And we have to, now we are ligating the synthetic DNA of B chain on the E. coli plasmid. Now we are introducing this plasmid into the bacteria, which is E. coli. Now this bacteria E. coli will be expressing the B polypeptide chain. Now the synthetic DNA encoding the B chain, we are ligating with the plasmid of E. coli, and now we are introducing this plasmid into the E. coli. Now this E. coli is finally transformed, and now this E. coli can able to produce the A chain. Now this A chain and B chain both are linked by disulfide bonds. That is the most hectic process. Next, gene therapy. So it is the corrective therapy to correct and treat hereditary diseases, which is with a defective gene, diagnosing a child and embryo. Method of these genes are inserting into cells or tissues to treat the disease. Principles of gene therapy. Normal gene when get inserted into individual embryo or cell with defective gene, with gene defect, the normal gene will take over the function of and compensate for non-functional gene. But first clinical gene therapy in 1990 to 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency, ADA deficiency. So adenosine deaminase is very essential for the immune system to function properly. So initially they treated bone marrow transplantation by an enzyme replacement therapy. They created bone marrow transplantation, and finally they have done the enzyme replacement therapy also. ADA deficiency disorder, it is an hereditary disorder caused due to deletion of the gene which will produce the enzyme called ADA, adenosine deaminase. Enzyme adenosine deaminase is very crucial to immune system function. In gene therapy, lymphocytes from the blood of the patients are isolated, and we grow these lymphocytes in a culture medium. So the functional ADA, which is complementary DNA, is introduced into the lymphocytes through retroviral vector and returned to the patients. Right? Now since the lymphocytes have shorter lifespan, genetically engineered lymphocytes are periodically introduced into the patient. But if the gene was isolated from the bone marrow, producing ADA is introduced into the cell in the embryonic stage itself. That is a permanent cure, but that is quite impossible. Still the studies are going on. So cells are harvested from the patient. After harvesting cells, we are taking that into the lab. Virus altered so cannot reproduce. So now a gene that is inserted into the virus. Now altered virus is mixed with the patient cells. Now we get the complementary DNA. That complementary DNA will enter into the lymphocytes. Now we are again ingesting these lymphocytes into the patient. Now this lymphocytes will be producing the adenosine deaminase. Coming to the next thing, molecular diagnosis. Technique used to diagnose and monitor disease and detect the risk. Decide which therapies will work best for the individual patient. Treatment of diseases will be effective when the diagnosis is early. Early diagnosis and understanding pathophysiology is very important. Early diagnosis and understanding the pathophysiology. Conventional method of diagnostics is nothing but serum and urine. Early detection of disease is not possible with serum and urine. So early detection is possible with PCR and ELISA. So recombinant DNA technology, rDNA technology, PCR and ELISA. With these three methods are given in this NCERT. Conventional method detect presence of pathogen and virus. When disease is well established and producing disease symptoms, pathogen high body. Significance of molecular diagnosis. Molecular diagnosis like PCR detects the pathogen even at a very low concentration also.
We can amplify the nucleic acid of the pathogen. We can detect the HIV with suspected AIDS patient, detecting mutations of genes in suspected cancer patients, detect many genetic disorders. So PCR requires single-stranded DNA or RNA tagged with radioactive molecule, so to hybridize the complementary DNA in the clones. Following the hybridization, the next step of autoradiography. Clone with mutated not appear in the photographic film. So whatever the mutated is cloned will not appear in the photographic film. Probe will not have a complementary with mutated gene. So you can see the principle of CPR here, PCR. You can see the clinical sample, DNA preparation and amplifying the target DNA and detection system. So the DNA which is mutant will not have a complementary probe DNA. That will not appear in the photographic plate. ELISA is another molecular diagnostic to detect the antigen, foreign substance. Works on a principle of antigen-antibody interaction. So ELISA detects the pathogen by the presence of antigens or by antibodies synthesized against the pathogens. Transgenic animals. So may be defined as the animals that have their DNA manipulated to possess and express the foreign gene, which we call it as transgenic animals. Next, reasons to produce transgenic animals. Normal physiology and development. Transgenic animals are designed to study different aspects of genes, how they work, how genes will be regulated, how they affect normal function of body and its development. Study of insulin-like growth factor involved in growth can be done by introducing the genes in the other species and alter the formation of this factor, study the effect and their results. Also, information is also obtained about biological role of the factor in the body. Study of diseases. So transgenic animals, the model for human diseases which investigations of new treatment for diseases or also gives the understanding how genes contribute to the development of disease. So transgenic animal model cancer, cystic fibrosis. There are models for cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease. Biological products. Products are obtained by living organisms, some of which are medicines, which are expensive. So transgenic animals can create by the introduction of genes which codes for a particular product. Induce organisms to produce desirable product in the medium. Human protein, which is alpha-1 antitrypsin, can be used to treat emphysema. Attempt to being made for the treatment of PKU. Attempts are being made. Phenylketonuria, phenylalanine hydroxylase enzyme, and cystic fibrosis as well. 1997, the first transgenic cow, Rosie, which is been producing the protein-rich milk, which is 2.4 grams per liter. The human alpha-lactalbumin. So, human alpha-lactalbumin and nutritional more balanced product for the babies than the natural cow milk. And vaccine safety. For vaccine safety, vaccines are first tested on transgenic mice, developed for the use and testing before they used on humans. Transgenic mice are being used to test the safety of polio vaccine as well. It is successfully to found reliable. They could replace the use of monkeys to test and safety of batches in the vaccine. So, chemical safety testing. Transgenic animals introduced with the genes which make them more sensitive than non-transgenic. They can be exposed to toxic substance and we can study the effects as well. Toxicity testing in such animals will allow us to obtain results in the less time. You can see these are the transgenic mice. So, ethical issues. Manipulation of living organisms by the human race requires certain regulations as well. Ethical standards are required to evaluate the majority of all human activities that might help and harm the living organisms. Genetic modification of organisms have an unpredictable results. Such organisms are introduced into the ecosystem. Once you introduced into the ecosystem, you will be having an unpredictable effects. Indian government has set up regulations
set up an organization such as Genetic Engineering Approval Committee, which will make the decisions regarding the validity of genetically modified research and safety of introducing genetically modified organisms for public services. The modifications, usage of living organisms for public services as food, medicine source, for example, also created problems with patents. Use of genetic materials, plants, and biological research by companies granted with patent has triggered public anger since they have been identified, developed, used by farmers and people of specific country. Over 2 lakh varieties of rice found in India, which makes India richest. Basmati rice is one of the unique aroma and flavor. There are 27 documented varieties of basmati that is grown in India. In 1997, an American company got patent on basmati rice through US Patent and Trademark Office. This will allow the company to sell a new variety of basmati rice in US and abroad. The new variety of basmati rice has been derived by crossing the semi-draft varieties and claimed as an invention and novelty. So the patent extend to functional equivalence imply that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. So several attempts have been made to patent uses, products and process based on Indian traditional herbal medicine, for example turmeric neem. We should be vigilant and counter these patent applications, else other countries and individuals may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it. Biopiracy. The patenting of plants, genes and biological products that are indigenous to one's country. Biopiracy. Use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. Developing countries patent the knowledge and resource of underdeveloped countries and enjoy the immense profits. Industrialized nations are rich financially but poor in biodiversity. And traditional knowledge, in contrary, developing and underdeveloped countries are rich in biodiversity and traditional knowledge but poor in financially. Traditional knowledge is related to bioresources, can be exploited by developing modern applications and can be used to save time, effort, expenditure during their commercialization. So realizing in the justice and inadequate compensation and benefit sharing between developing and developed countries led some nations to develop laws to prevent some unauthorized exploitation of bioresources and traditional knowledge. The Indian Parliament has cleared a second amendment of Indian Patent Bill. So that takes such an issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiative. So these are the things regarding the application of biotechnology. So I hope this is the chapter that it is entirely for the benefit of the mankind, rules and regulations, restrictions, till what extent we have to use the knowledge of biotechnology and what is beneficial to mankind, what are the adverse effects we face because of biotechnology, genetically modified organisms, and more we find the beneficial and we do find some restrictions, regulations, patency, piracy, all these things. Thank you very much. Don't forget to subscribe to my channel for more biology videos.